సునీల్ సక్సేనా. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు నా ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే సోనీ హోమ్ థియేటర్ ఒకటి కొత్తగా తీసుకొని వచ్చాము. ఈ సోనీ హోమ్ థియేటర్ని అన్బాక్స్ చేద్దామని. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మా ఇంట్లో ఆల్రెడీ 65 ఇంచెస్ టీవీ ఉంది, కానీ సౌండ్ మాత్రం అంత క్లారిటీ లేదు. కోర్స్ స్మార్ట్ టీవీ అయినా కూడా సౌండ్ అంత క్లారిటీ లేదు. సో దానికోసం అని చెప్పి నేను సోనీలో హోమ్ థియేటర్ ఒకటి తీసుకొని వచ్చాను. సో దీని మోడల్ ఏంటంటే HDRT 40 5.1 ఛానల్ రియల్ సరౌండింగ్ విత్ బ్లూటూత్. సో ఇది ఎట్లా పనిచేస్తుంది, ఎట్లా అన్ఇన్స్టాల్ చేయాలి, తర్వాత అన్బాక్సింగ్ అండ్ దీనికి ఎట్లా పెడతాము అండ్ దీని ఫ్యూచర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఈరోజు వీడియోలో చూద్దాం. అండ్ ఇంకొక విషయం, ఈరోజు నేను చేయబోయే వీడియో అంతా కూడా ఈ కాలా చష్మా పెట్టుకొని చేస్తున్నాను. సో ఈ కాలా చష్మా స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఈరోజే నేను ఒక వీడియో చూశాను కరోనా వైరస్ గురించి అని చెప్పి. అమితాబ్ బచ్చన్, చిరంజీవి, రజనీకాంత్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక వీడియో తయారు చేశారు సో కాలా చష్మా మీద. సో ఆ కాన్సెప్ట్ నాకు కూడా చాలా నచ్చింది. హవెవర్ మనం బయటికి పోవట్లేదు, కాలా చష్మా యూజ్ చేయట్లేదు, ఎలాగ ఇంట్లోనే ఉన్నాం కదా, ఇంట్లోనే కాలా చష్మా యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వీడియోలోకి లెట్స్ గో. ఇది మోడల్ నెంబర్. తర్వాత దీని ఫీచర్స్ వచ్చేసి 600 వర్డ్స్ అండ్ HDMI కేబుల్ తోటి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత బ్లూటూత్ ఉంది అండ్ ఆల్సో NFC కూడా ఉంది. వీటితోటి మొబైల్ డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో దీనికి పెన్ డ్రైవ్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. సో కంటెంట్స్ మనకి దీంతోపాటు ఏమేమి ఇచ్చారంటే, ఒక సౌండ్ బార్ ఒకటి ఉంది, తర్వాత సబూఫర్ ఒకటి ఉంది, అండ్ రేర్ స్పీకర్స్, ఇవి టాల్ రేర్ స్పీకర్స్ ఒక 2 ఉన్నాయి, రిమోట్ కంట్రోల్ అండ్ ఒక HDMI కేబుల్. ఇది సౌండ్ బార్ సైజ్ అండి, 90 సెంటీమీటర్స్. సో అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. రిమోట్ అండ్ HDMI కేబుల్, మాన్యువల్ కూడా ఉంది. ఇది మెయిన్ సబూఫర్.
వచ్చింది. సో ఇందులో 2 టవర్ స్పీకర్స్, ఒక సౌండ్ బార్ ఉంది. సో ఇది టవర్ బార్ అండ్ దీనికి ప్లేట్ కూడా ఉంది. ప్లేట్ ఇది. సో దీన్ని అంటే 2 డిఫరెంట్ వేస్లో దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటి దీంట్లో పెట్టేసి స్టాండ్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ ప్లేట్ వద్దు, కింద స్టాండ్ లాగా వద్దు అనుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి ప్లేస్ కూడా ఉంది. దీనికి ఫిక్స్ చేద్దాం. సౌండ్ బార్. సౌండ్ బార్. ప్లేట్ దీనికి ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ వైర్ మొత్తము అదర్ సైడ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని ఓపెన్ చేసి దీన్ని ఫిక్స్ చేస్తాను. సో దీంట్లో ఏంటంటే వైర్ అయితే సఫిషియెంట్గా ఉంది, 5 మీటర్స్ ఉందని చెప్పారు. నేను ఆల్రెడీ ఇంటికి అంతా కూడా కన్సీల్డ్ వైరింగ్ చేయించాను. సో ప్రస్తుతానికైతే నేను ఇది కింద నుంచే పెడుతున్నాను. ఈ లాక్డౌన్ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత, ఎలక్ట్రిషియన్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు నేను కన్సీల్డ్ నుంచి కనెక్షన్ ఇస్తాను. అండ్ దీన్ని ఫిక్స్ చేయడానికి సపరేట్గా దీనికి ఒక 4 బోల్ట్స్ వస్తాయి. ఈ 4 బోల్ట్స్ కూడా వీళ్ళు ఇందులోనే ఇచ్చేసి ఉంచారు. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఫిక్స్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ 4 నట్స్ ఇక్కడ వచ్చినాయి. తర్వాత వైరు పెట్టడానికి ఇక్కడ ఒక క్లాంప్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో దీనికి బ్యాక్ సైడ్ ఆప్షన్స్ చాలా క్లారిటీగా ఉన్నాయి. సో దీని నుంచి అంటే సౌండ్ బార్ నుంచి వచ్చిన వైర్స్ ఒక 3 కలర్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ టవర్ స్పీకర్స్ నుంచి వచ్చిన ఈ కలర్స్ అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. అండ్ అది కాకుండా దీనికి HDMIకి ఒక పోర్ట్ ఉంది. తర్వాత ఆప్టికల్ కూడా ఉంది. సో నేను ఆప్టికల్ లాంగ్ బ్యాకే నేను నా టీవీకి ఆప్టికల్ పెట్టి రెడీగా ఉంచాను. సో అండ్ అది కాకుండా ఇంకా అనలాగ్. సో ఈ కనెక్షన్స్ ఇవ్వటం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దీన్ని కనెక్షన్స్ చేస్తున్నాను. కనెక్షన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆప్టికల్ టీవీ ఇన్ అని ఉంది. సో ఈ ఆప్టికల్ టీవీ ఇన్ ఇది ఆప్టికల్ కేబుల్. యాక్చువల్గా దీంట్లో HDMI వస్తుంది, తర్వాత ఆప్టికల్ కూడా వస్తుంది. సో HDMI కంటే కూడా ఆప్టికల్లో ఇంకా క్వాలిటీగా ఉంటుందని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ దీంట్లో రెడీగా పెట్టి ఉంచాను. టీవీ నుంచి అవుట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఆప్టికల్ ఇన్ కనెక్ట్ చేసేసాను. ఆ తర్వాత మనకి 3 4
సౌండ్ బార్ నుంచి 3 కేబుల్స్ వచ్చినాయి. సో దీనికంతా కూడా కలర్ మ్యాచ్ చేయటమే, వెరీ సింపుల్. గ్రీన్, రెడ్, వైట్. అండ్ టవర్ స్పీకర్స్ నుంచి కూడా వచ్చిన కేబుల్స్ సేమ్ కలర్ని కాంబినేషన్గా కనెక్ట్ చేయటమే. సో ప్రస్తుతానికి అన్ని కనెక్షన్స్ ఇచ్చేసాము. అండ్ పవర్ కనెక్ట్ చేద్దాము. సో ఆన్ చేయగానే మనకి వెల్కమ్ నోట్ వస్తుంది, హలో అని. రిమోట్లో సెల్స్ వేద్దాము. మనకి కంపెనీ నుంచి సెల్స్ కూడా వచ్చినాయి. సో హలో అని వచ్చి ఆఫ్ అయిపోయింది. సో బ్యాటరీస్ కూడా కంపెనీ బ్యాటరీస్ ఇచ్చారు, సోనీ కంపెనీవి. సో ఆన్ చేద్దాం. నేను హారికతో ఆన్ చేపిస్తాననుకుంటున్నా. హాయ్. హాయ్. సో హారిక రెడీగా ఉంది రిమోట్ పట్టుకొని ఆన్ చేయడానికి. సో ఆన్ చేయి. సో ఆన్ చేయగానే మనకి కొన్ని నోట్స్ వచ్చినాయి. టీవీ. సో టీవీ కనెక్ట్ చేసినట్లయితే వచ్చింది. సో హోమ్ థియేటర్ అయితే ఫిక్స్ చేసాము. సబూఫర్, సౌండ్ బార్, తర్వాత సో టవర్ స్పీకర్స్. సో ఇది టెస్ట్ చేయడానికి నేను కొన్ని ఈ కాపీరైట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి. సోనీ హోమ్ థియేటర్. సో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ. సో దీంట్లో ఇంకా నేను ఫోన్కి అయితే కనెక్ట్ చేయలేదు, ఫోన్ కూడా కనెక్ట్ చేసి ప్లే చేయొచ్చు. సో ప్రస్తుతానికైతే ఈ వీడియో ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇంకేదైనా ఆప్షన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా నేను ఫస్ట్ స్టడీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో తీసి అప్లోడ్ చేస్తాను. సో టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ, బై బాయ్.